So hello guys. Hi. Hi everyone. Hello seniors, juniors. Hello guys, hello everyone. Today's Good webinar is morning. on vehicle building and we are the speakers. Myself Vigneshwara, and here we are having Sindhil, Krishna Prasad, Puraja and Saran with us. So everyone must have dreamt of building a vehicle from childhood, right? So that's what we are gonna give a webinar on. How to build a vehicle and what are the process involved in vehicle building. Uh, so let's move on with the webinar. Before starting the webinar, I want to introduce SAE India to you. Today's webinar is conducted by the SAE Collegiate Club of our college. So what is SAE India? SAE India is Society of Automotive Engineers, commonly known as SAE. This club is was inaugurated for to ensure that to share the knowledge between professionals and the engineering students interested in automotive engineers to share the common knowledge between them. So in today's world, vehicle is a mode of transport, and cars are ruling the world. So everyone must have dreamt of building their own car, right? So in today's webinar, we will finally have a brief idea of what are the key concepts involved in building a vehicle and working of a vehicle, and what are the process involved in building a vehicle. So before going on to the next slide, uh, so anyone have an idea on what are the process involved in building a vehicle? Can anyone just brief in the chat box? Anyone? யாருக்குமே ஐடியா இல்லையா? Okay. Designing. Yeah, Designing. designing is the So first step. Yeah. Okay. so many of them could have many ideas, right? So you can share your ideas and you can also ask your questions to us. We will clear you. Yeah, let's make it an interactive session. Yeah. Design, construct. Okay. Yeah, Ganesh. Yeah, it's right. I hope that many of them are clear only in the part of design and fabrication. Like these are basic things and there are many other topics apart from that. Planning, Yeah, assembly, planning, assembly, testing, testing. etc. Sir, Yeah, yeah, bro. You're right. braking system. Yeah, that's also a great point. Then, okay, let's. Okay, modification, design. Okay, now the answers are coming in. Yeah, Design, yeah. innovation, manufacturing, modification. Yeah, all the answers are right, guys. New model. Exactly. Okay, let's move on to the slide where the process we have considered or listed out. Okay, Abhinash here has given a brief answer. Design for manufacturing and assembly, construction or modifying production facilities, tooling design, construction, validation, pilot builds to validate process and parts, online pre-production builds, quality improvements, confirm that production vehicle meets performance targets, train workforce. Man, you have given a very appropriate answer, I guess. Yeah.
Okay, guys, let's move on to the next slide. Uh, so basically, these are the workflow or processes involved in building a vehicle. Designing, calculation, they are actually merely a combined step, and comes analysis, material procurement, prototyping, machining, fabrication, vehicle assembly, and testing and endurance at last. So yeah, everyone would have their own idea of their ideal vehicle. So everyone wants to build a vehicle, so they would have an idea, right? Myself have an idea. So my if the vehicle I build on my own should have these and these all aspects. So I have an idea, but to explain to you, I need to design it first. Designing in the sense of a 3D model, a 3D sketch, so that we can view every aspect of the vehicle and ensure that every aspect of the vehicle is in order as our idea. For that, we have to calculate every little detail, such as the steering rod, steering length, the tires width, the wheelbase, the track width, and so on. It goes on, man. The calculation purposes, there are many calculation which should be completed in order to finalize a design. So after designing and calculation, analysis of the vehicle is done, and after analysis, material procurement such as purchasing of aluminum blocks for CNC purposes, for gear hobbing, and every material required should be purchased. And after purchasing of materials, the machining process and fabrication process are involved. Prototyping is done in order to ensure that the vehicle real-time vehicle lens matches with the idea what we had. So the machining and fabrication process involved are CNC machining, laser cutting, welding, and every other small process involved. So after all these process, finally comes the vehicle assembling of the vehicle. So after a complete assembly of the vehicle obtained will be such as this image shown here. This is not just an image. This is an electrical Baha built by our college team. Yeah, if you see clearly, you can see the college name also. And after a completion of a successful vehicle assembly, the testing and endurance of the vehicle is run. After many successful testing only, we will get the vehicle on track. Yeah, moving on to next slide. So these are the process involved in vehicle building. So hello guys, I am Krishna Prasan from second year mechatronics department, and I am a member of a design module in EBAHA. So as my senior said, the basics of how the vehicles are built, and many of us have played PUBG, right? That we have seen the buggy vehicle. So many of them have an idea of how we can build that, and from childhood itself, we would be eager to know how we can build that. So to make that um, clear, we are conducting this webinar, and as my brother Yukendra Vigneshwara said, so these are the workflows are as that follows. So let me also show you again. So the design, calculation, analysis, and material purchasing, prototyping, machining, fabrication process, vehicle assembly, and endurance, along with the testing. So these are the workflow in which we should follow to build the vehicle in a correct process. And without completing the design, we cannot move on to the next process, because design is the most crucial part of the vehicle, because we need to visualize a part, right, to check whether it would not collide with any other part, or any other position, and whether it would bend in the right angle to up to some certain extent, and we need to know that everything, right? So that's why we are insisting to design every parts priorly. So what does this design means, right? We are going to visualize them in a 3D space. Okay, so we are seeing each and every object in the presence, but we are going to design them in the 2D 2D dimensional software,
but we are going to visualize them in a 3D phase, right? So after visualizing them and taking each part into an account, like we also know that there are many wires in the cars, right? Because it's not only about mechanical, there is also electrical part in each and every car. So the wires, the diamonds of the wires are so thin, and we can just think that okay, it's so small, so that we can just leave them and we can design them. No, it's not a correct manner. Each and every part must be designed in the design, so that only we can know whether the wire length of the wire would be suitable for the car, and the position at which there, sometimes there will be a door which can break the wire, right? So we cannot know whether it would happen in real time, but if we, after assembling the vehicle, if we do that, we would suffer at that position. So that only we are insisting the design part. Okay, so this is the most crucial, and you must remember that each and every part must be designed. And we also need to maintain the clearance and limits of the screws and the nuts. Okay, so these everything comes under the design. And next is the most crucial, another most crucial thing is that analysis part. Okay, we have designed everything, also we have done every process, and we have given and taken each and every process. Okay, so next process, in next step, we need to understand whether this process will sustain in the real time situation. We need to know that, right? So suddenly if some accidents or any other things would happen, we need to know whether the part would sustain that position, the part would sustain that situation. So that only we are going to simulate them in analysis software. Like we are going to design in the 3D simulation software, we are going to simulate them in the analysis software like ANSYS and MATLAB. Sometimes we also use the Simulink to simulate the powertrain. Okay, so in analysis, what we are going to do is that we will check each and every part, and we will take many iterations to check whether the each part is suitable to sustain the force. And in, I will say, in reference to our EBAHA, because I have worked there for a year, so I will give you as a reference. Okay, so what we have done there is that we have first designed the roll cage, because it is the most important thing to protect the driver. And why they are conducting this event is that the driver must be protected by building that vehicle. Okay, so the roll cage is the most important thing, and we will design them, and we will check it by analyzing in the analysis software. Like we will do the front impact test, back impact test, rear impact test. We will check whether these values, the force values, are compatible with the rules given by our SAE Baha. Okay, so we will check that, and if it's not correct and it was not desired value, we will again take an iteration, we will design it again, we will repeat it, and we will get repeat it again and again while we are where we would get the correct value. So in this year, like mostly we have got up to 15 to 20 iterations of the roll cage model itself. Okay, in the analysis part, we will analyze the roll cage. Okay, then we will analyze the gears. Okay, the gears are the most important because it would transmit the powers to the vehicle wheels. So in gears, we will check for the factor of safety value, which denotes the how the gears would be sustained to how many years, and how strong it would be. Okay, so and then we will also analyze the links, which is the suspension part of the vehicle, because it also maintains the vehicle, right? When we are going in some other ups and downs, it maintains the vehicle. So this is what we are going to do in the analysis part. And in MATLAB, we will check the electrical systems simulation. Okay, because in each vehicle there are so many electrical systems. Because uh, for example, the lights which we are going to switch on in the front are also maintained by the electrical system, right? Like each and every part have electrical system. So we are going to check every circuits in the MATLAB, and finally getting
desired results without any error, we will next move on to the next part, which is also the most important thing, and that is the ergonomics. Okay, so we have done everything virtually in the software, like designing, analysis. Okay, we have done everything, but we didn't see whether the driver is comfortable with this situation, right? We need to check whether the driver can sustain the position, and the acceleration pedal and the brake pedal are suitable for the driver. Okay, we need to test them, right? So for that only we are using the ergonomic system. Okay, in the software we also have the ergonomics simulation, like in CATIA we use a mannequin. Okay, like it's a 3D model, like usually how a human would be. And in CATIA itself you can see that there would be because in the world there are many parts. In Americans, they, you can see that they would be taller than us, and their dimension, the average person's dimension would be different, right? So in this CATIA software, like it would be in a different region. So we will take our region, Indian region, as an mankind, and we will position in our vehicle after designing everything. We will position him, and we will move his legs, hands, and in all situations how a driver would move his hands. Okay, we will move everything, and we will check the reference points, each position, and the most how the driver is positioned in the vehicle. After getting the desired result for the driver, also the most comfort position, that is the checking the ergonomics of the driver. After checking each and every value, we will next move on to the next process, that is purchasing the material. So in the first step of purchasing the material, we will first do the prototype before doing those process, like our senior said. So in the prototype model, we will design the roll cage, and we will check whether these all the dimensions are correct. So that, because I haven't done any process before in my school days, or in any of the days, because this is the first time I'm building a vehicle, right? So I need to be clear what I'm going to do. So that is why we are also going to move on to the prototyping step. Okay, so after doing the prototype, after getting the correct values, and we also learn that we also learn the cutting and welding process in during those time itself. After learning them, we will then move on to the next process, like purchasing the materials for our original vehicle, and then moving to the next step. So this is what comes under the design, analysis, and ergonomics. Okay, if you have any doubts, we can clear it, but like in the last session. So The just question and shoot up your answers questions. will be done after completion Yeah, of the webinar. after completing of the You webinar, can we can move ask on to the, any doubts if you have. yeah. So these are the topics which comes under them, and let's move on by giving to, okay. So yes, now the steering will be taken over by my senior. Hi guys, I'm Saran from third year mechanical department. Now I will explain about steering. What is steering? The steering system converts the rotation of the steering wheel into swivel movement of the road wheel in such a way steering wheel rim turns a long way to move the road wheels a short way. Can anyone explain what do you know about the steering? What do you people know about steering and why we are using the steering? How many of you know to drive cars? It is early, but some Yeah, might know, right? How many of you know how to drive a car? If we take a usual car as example, around 4 to 5 complete rotations we can do, right? In the steering wheel. Guys, why we are using steering in the cars? Can anyone? Okay. We can itself say that. Okay. Okay. So let me say, brother. used to Yeah, uh, used to, Used to direction changing of direction vehicle. changing yeah, of that's vehicle. what. Yeah.
That's it. Chandrababu. Yeah. Yeah, correct. By using the steering, we are guiding the wheels in which direction we need to rotate our wheel. Yeah, to turn the vehicle, to change the direction of motion, steering to ensure that the wheels are pointing Okay, in the right direction. is Turn there the any delay, like delay of 10 seconds or 15 seconds? I think there might be a delay. So Yeah, boss. There would be a yeah, delay, okay, so that only we are getting it. cool. okay. The system allows the driver to use only light force of steer to heavy car. Okay, now we will see about next slides. Majorly used steering types. We are using rack and pinion is a type of linear accelerator that compares a circular gear engine a linear gear, which operate to translate rotational motion into linear motion. Rack and pinion method is used to convert the rotational motion into the linear motion. In a steering, we are using this method. The rack and pinion drive can use both straight and helical gears. Steering geometry. There are two types of steering geometry. One is Ackermann and another one is anti-Ackermann geometry. In Ackermann geometry, the inner tire in a corner turns more than outer tire with the same input steering angle. Anti-Ackermann geometry. In anti-Ackermann geometry, the inner tire does not turn as much as the outer tire with the same input steering changes. Okay, now we will see about difference between electrical power steering and hydraulic power steering. I think most of them know about electrical power steering and hydraulic power steering. Hydraulic power steering system is complicatedly compared with electrical power steering. Hydraulic power steering system usually weighs more than electrical power steering. Hydraulic power steering use hydraulic fluids for operation, whereas no such fluid need for electrical power steering. Thus, electrical power steering need less maintenance compared to hydraulic power steering. Electrical power steering gives better response at different speed as compared to hydraulic power steering. Electrical power steering is less prone to problems and faults and more durable as compared to hydraulic power steering. These are the difference between electrical power steering and hydraulic power steering. Now we will move to next module. Good morning, guys. I am Puruja from second year of mechanical department. I am here to explain about suspension. As you all know about suspension, it is very important in every vehicle because due to the road conditions, the suspension play a major role. If your car travels in a bumpy track or ups and downs, our road conditions are very worse than after the rain. So the suspension is very important for every car. The suspension system consists of a chassis, steering, shock absorbers, tires. There are two types of suspension. It is independent and dependent. In a dependent suspension, there will be a rigid linkage between the tires, and naturally we use wishbone suspension for it is commonly used in every cars. I have a question for you. Can everyone say, can anyone say why it is named as wishbone? The particular name which is given as wishbone. Anyone? Okay, that's a very interesting question, Purvaja.
Guys. Okay. Puruja, it would be better if you itself say the answer, I guess. Okay. A wishbone is a bone of a bird. It is a belief that it is like a shape of an arc. If a two-person holds the end of the arc, the larger part which is broken, it gives you good fortune. So it is named after the myth. So we are named after the known as wishbone. So the suspension is connected with an A arm to the tires, and it has an H arm which has connection with the steerings, and a drive shaft which is connected to the steering. And next we come to the types of suspension. One is air suspension and another is hydraulic suspension. In air suspension, instead of using mechanical springs, we use air springs. Air springs has more load capacities, so very high loads can be carried, which is used in trucks, high weight vehicles, high weight carrying vehicles. It also has a features like we can vary the air pressure according to the spring rate. The in air pressure springs, the springs are connected one to the frame and other to the spring arm. There are three lines which are connected. One is air pressure, which controls the air pressure. Another is return valve. When you go in deep steep, it gives the pressure back to the spring so that you have less movement, not more impact. And other is control. It is used to control the air pressure so that you can move it easily. Then another is hydraulic pressure. Hydraulic pressures are of two types. One is self-contained and other is which is combined with the springs. Hydraulic pressures are larger than the normal suspensions. The hydraulic pressures work in compression piston methods. Over to brakes. So, good morning, everyone. I'm Sendul from second year mechatronics. I'm a transmission team associate of e-power team. So, brakes. What are brakes? Can anyone answer? Why do we need brakes in a vehicle? Guys, we are trying to have the session interactive. Please put something in the chat box. டேய் ரொம்ப தூங்கிடக்கூடாதுடா, அதுக்கு தானே நாங்களும் ட்ரை பண்ணுறோம். Okay, Santosh VR has answered to stop the vehicle. Yeah, brakes are used to stop the vehicle. But how? Okay, everyone knows to save the people. Shamal, a good one. But what is the procedure? What is the principle behind braking? Okay, Chandra Babu has answered using friction. Okay, friction is used to stop the vehicle. Okay. Good answer. Okay, so let's get back. In an automobile vehicle, a braking system is a number of components that are arranged in such a way that it can, deaccelerate or stop the vehicle. So this is the layout of a braking system. The second picture and the first picture is a disc. Principle of brakes: the friction between braking surfaces convert the kinetic energy into heat energy. There are two types of brakes. There are drum brakes and disc brakes. The drum brakes, wheel cylinders force the brake linings against the inside of the drum. In disc brakes, the pads are forced against the disc. So these are the braking system components. You can have a look at it. So the most common brakes which are used now are hydraulic brakes. In Baga also we use hydraulic brakes. Hydraulic brakes are braking system which works by the Pascal's law. Can anyone say what is Pascal's law?
Just spam the chat box, guys. Is Pascal's law. செந்தில் பாவண்டா. 11th படிச்சிருக்கிறோம். சரி, okay, come on. Pressure is equal to force by area. That's the Pascal's law actually. Okay, let's get back. Master cylinder is used to distribute the fluid in pipelines of the brake units. You see this yellow thing? No, that's the fluid reservoir. That's where we pour the brake fluid. And the master cylinder pushes the fluid into, the brake linings, and it goes through the disc brakes. So this whole hydraulic brakes come under disc brakes actually. The calipers are used to stop the vehicle by applying the clamping force between brake pads and rotating discs. The calipers, like, they bite the disc actually. They bite the disc, and they, using friction, they stop the wheel. This slide you can see the two types of calipers: fixed calipers and floating calipers. The first one is fixed caliper actually. The fixed caliper is fixed inside the, they are fixed. Like, both the sides they get the fluid, the brake fluid, and these are more efficient. But in floating calipers, only the one side gets brake fluid. One side pushes and one side pulls. These are not more efficient. But when it comes to all-terrain vehicles, they use only fixed calipers, because in all terrains, the stones, the mud things, and get into this caliper thing, the whole caliper will collapse. In floating caliper, no, you have to get inside the pit and you have to clean the whole shit. The fixed calipers are very efficient. So transmission. The transmission is where the power developed in engine is transferred to the whole driving wheel. This is called transmission system. Clutch, gearbox, propeller shaft, universal joint, rear axle, wheel, and tires. These are the transmission system components. There are 4 types of transmission systems. First one is manual transmission. Everyone would have known it. The simple and oldest transmission. The gearbox is controlled by the driver himself, by the clutch in his foot. Automatic transmission, highly complex torque converter, transmits the engine rotation energy. The whole gear shifts are controlled by the vehicle itself. Some computer. Okay, now. Continuously variable transmission. CVT is the transmission type we are using in the Bahas, both in Yamaha and Ibaha team. So CVT, with the help of two rotors and a pulley, it helps in maintaining the transmission. So even if you press the accelerator quickly, or if you leave the accelerator immediately, the transmission will be smooth. In order to have a smooth transmission, we use CVT. So semi-automatic transmission, in which dual clutch transmission are used. So both it is also automatic, and it can also be controlled manually. So that is semi-automatic transmission. Moving on to clutch. Puroja, your mic. Am I audible? Yeah, you're audible now. Okay. Cool. Actually, if you have driven car, you know what clutch is. It's not necessary if you drive a car. If you have gone in a car, you know what clutch is. Actually, in an engine, it only provides a limited torque. So to provide variations in speed, there is a transmission system. So in the transmission system, you can't just travel in a single speed. So for changing different speed, particularly in manual transmission, you need gears, clutch to change. So clutch mechanism is used to disconnect the flow of power to the transmission system without turning off the engine. You can just turn off the engine to change the clutches. The clutch works in clamp principle methods.
In a clutch, as you see in the image, there are 3 plates. The first is, I'm saying from the last. So the first one is flying wheel. The flying wheel is an input device. It is connected to the engine crankshaft. It functions as a drive plate. The second is clutch disc. It is connected to the output disc and the output shaft. It is used to receive the engine power, and it controls the speed and transmit it to the transmission. So final plate is the clutch plate, and it stretches the clutch disc to the flywheel. The clutch is like a diaphragm spring, and there's a clutch housing. The clutch housing has bolts, and it bolts to the pressure wheel, so it gives a proper pressure and does not break down. There is a clutch wheel mechanism and a release bearing, clutch lever, clutch cable, and clutch pedal. If you press the clutch pedal, it engages, and according to the gear changes, the speed controls. So there are 2 transmissions, that is manual transmission and automatic transmission. In manual transmission, there are 6 speeds, 6 gears with 5 changing gears and a reverse gear. In automatic transmission, there are transmission converter. According to the speed, it converts it automatically. Okay. So I hope now you guys would have a basic idea of what are the process involved in building a vehicle, and what are all the key concept in building a vehicle. So I hope that you have quite some idea. I hope then it would be happy then. So guys, pour us on with questions. Yeah. எல்லாருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கன்ஃபார்ம் இருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேளுங்கடா. யா கைஸ், புதுசா எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, புது டாபிக்ஸ் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. கண்டிப்பா நிறைய தூங்குற கான்செப்ட் நிறையான்னு இல்லாலும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். பிகாஸ் வி ஹவ் ஒர்க் ஹியர் ஃபார், நான் வந்து 1 இயரா இங்க இருக்கேன். நான் இப்ப ஈவாஹால இருக்கேன். மை சீனியர்ஸ் ஆர் ஹேவ் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் மீ. ரெண்டர்ஸ் ஆன் பிளெண்டர், நோ பிளெண்டர் இல்ல, ரெண்டர்ஸ் நம்ம அங்கேயே தான் பண்ணுவோம். நம்ம சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல எல்லாமே ரெண்டர்ஸ் இருக்கு. வாட் மெட்டீரியல்ஸ் ஷுட் வி ப்ரொக்யூர் டு பில்ட் அ வெஹிக்கிள்? ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரோ, மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லுங்க. வாட் ஆர் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டா? மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ ரோல் கேஜுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா chromoly is a material used in Baha and Ibaha. Why use chromoly? It is cost efficient and also gives higher stability. Bending force, breakage எல்லாமே வந்து அதிகமா pressure தேவைப்படுது. So it has good values அது எல்லாத்துக்குமே. ஓகே, மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் நம்ம வாங்கணும். பிகாஸ் லைக் இப்போ நான் அதே மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் தான் வச்சு சொல்ல முடியும். லைக் பிகாஸ் நாங்கள் வந்து என்னன்னா SAE மட்டும் தான் போயிருக்கிறதால எங்களுக்கு அதை ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியா வெஹிக்கிள் பில்டிங் பத்தி சொல்ல முடியுது. ஸோ பாஹால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் கண்டென்ட் வந்து 0.18%. ஸோ அதுதான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு அந்த குரோமோலில. ஸோ இல்ல அந்த ப்ராடக்ட்ல. ஸோ குரோமோலி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது மெயின்டைன் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் எல்லாமே வந்து சூட் ஆகிறதால நம்ம வந்து அதை சூஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay. Guys, chromoly is a mild steel material. It's of ASI 4130. So that's the yes. So okay. Moving on to one question after one. Priyadarshan has asked, why is manual transmission more fuel efficient? It's a good question actually. Transmission, automatic transmission ko manual transmission ko என்ன வித்தியாசம்னா,
மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன்ல வந்து வண்டி டேர்ன் ஆஃப் ஆயிடும், இந்த லிமிட் மேல டேர்ன் ஆஃப் ஆயிடும்ன்றது வந்து டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க அடுத்த கியருக்கு ஒரு கியர் டவுன் பண்றோன்றப்போ மோர் ஃபியூல் கன்சர்வ் பண்ணலாம். பட் ஆட்டோமேட்டிக்ன்றப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆல்ரெடி கிவன் தான். கைஸ் எக்கோ ஆகுது. இப்ப கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ, நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட் தென் ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ அதனால தான். Chandrababu, how steering works in four-wheel drive car? Is it same or different? ஓகே, டூ வீலர்ஸ்க்கும் ஃபோர் வீலருக்கும் ஸ்டீரிங் அது ஆக்சுவலி ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. டூ வீலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டீரிங் டைப்ஸ், ஸ்டீரிங் ஜஸ்ட் ஹேண்டில் இருக்கும், நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணலாம், பெண்ட் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். பட் ஃபோர் வீலரில் ஸ்டீரிங் வீல் கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் வீல் பார்த்தீங்கன்னா வீல்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபார் வீல்ஸ் வந்து ஒரு லிமிட்டடாக தான் இருக்கும், 30 டிகிரி வரைக்கும் தான் ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகுன்ற மாதிரி. பட் ஸ்டீரிங் வீல் வந்து 4 to 5 டைம்ஸ் 4 கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் நம்ம அதை வந்து ரேஷியோவில் செப்பரேட் பண்ணுவோம், ஸ்டீரிங் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் அதை. அண்ட் அதுக்கு தான் ரேக் அண்ட் பினியன் யூஸ் பண்ணுறோம். ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்டை வந்து லீனியர் மூமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ரேக் அண்ட் பினியன். ஸோ கியர் அசம்பிளிஸ் அது எல்லாமே. Hope you got the answer. ஸோ இங்க நம்ம தனியா கொஸ்டின் அண்ட் செஷன்ல கூட சில பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம். லைக் they have asked what is mean by the word simulation means. Simulation is nothing but we are visualizing the vehicle in a 3D space. Like we are designing, right? The design பண்ணிட்டு அது எப்படி மூவ் ஆகும், எப்படி இருக்கும், எப்படி டைரக்ஷன். இப்ப கேம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா எப்படி விஷுவலைஸா ரன் ஆகுதுல்ல, ஸோ அது மாதிரி தான் அதே தான் நம்ம வந்து இந்த சிமுலேஷன்லயும் சொல்லுவோம். அண்ட் which battery is used in e-Baha? It is custom made, okay? Like நம்ம மோட்டார் பேஸ் பண்ணி பேட்டரி 48 volts and 120 Hz ல வரும், custom made lithium ion battery. ஸோ திஸ் இயர் நம்ம இந்த இயர் வந்து அதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மோட்டாருக்கு. Reason as what is the cost of production? ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்றப்போ வேரி ஆகும், ப்ரோட்டோடைப்பிங் பண்றப்போ வேரி ஆகும். ஒன் சிங்கிள் வெஹிக்கிள் உன்னோட ஐடியா வந்து நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கான காஸ்ட்டும், அதே வெஹிக்கிள் நீ 1000 குவான்டிட்டியில பண்ணணும்னா அதுக்கு வேரி ஆகும். ஏன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் லைக் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் அதுதான், ரொம்பவே வேரி இருக்கும். இப்போ ஜஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம்னா ஒரு 7 to 8 lakhs ஆகும் ப்ரோட்டோடைப்ன்றப்போ. பட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷனே இதே போனீங்கன்னா 3 lakhலயே முடிக்கலாம் அந்த வண்டியை. ஸோ இவ்வளோ வேரி ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அண்ட் கேன் அதர் பிரான்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் இன் ஆட்டோமொபைல் காலேஜ்? அஃப்கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் அபிஷேக். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா கண்டிப்பா வரலாம். All lobbies always open. The thing is, yes, உங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு வேற ஒண்ணு. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் மை செல்ஃப், கிருஷ்ண பிரசாந்த் ஆர் செந்தில், எனிவன் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, just can we use air brake for our vehicle which is alternate for hydraulic brakes? சரியா கிடையாது நமக்கு. एक्चुअली ஏர் பிரேக்ஸ் வந்து ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏர் பிரேக்ஸ் வந்து இனோவேஷன்லாம் ஒரு நம்ம வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் காஸ்ட் திங் it's most important thing is that we should maintain the cost, because நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து அமௌண்ட் எல்லாமே நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து எவ்வளோ வெஹிக்கிளோட வெயிட் கம்மி பண்றோமோ அவ்வளோ நமக்கு வந்து அட்வான்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ நீங்க ஏர் பிரேக்ஸ் வச்சீங்கன்னா அதுக்கு தனியா கம்ப்ரஸர் வைக்கணும், ஏருக்கு தனியா ஸ்டோரேஜ் வைக்கணும், பிட் காம்ப்ளிகேட். Yes, then does Baha has any specification for the vehicle looks? Should it be designed like what you have done? Yeah, இப்போ நாங்க டிசைன் காமிச்சோம் இல்லையா, like in the slides you can see in the image. Let me show. ஸோ நம்ம பாஹா டிசைன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் வெஹிக்கிள் இருக்கும். ஸோ
இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இயர் வி ஹவ் டன் வித் தி நோஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் தி 2 மாடல்ஸ் இன் விச் வி ஷுட் டிசைன். ஸோ பாஹா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி நம்ம இந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து ரூல் புக் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஆமா, எஸ்ஐ பாஹா வந்து ரூல் புக் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க செப்பரேட்லி ஃபார் எம்பாஹா அண்ட் செப்பரேட்லி ஃபார் இபாஹா. அந்த ரூல் புக் இருக்க கிவன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஒரு 205 பேஜஸ் புக் ஐ கெஸ். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து அந்த இருக்க எல்லா கன்ஸ்ட்ரெயின்மே வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அண்டர்ல தான் வந்து வெஹிக்கிள் டிசைன் பண்ணோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து கிவன் ரூல்ஸ் அதெல்லாம். பட் ஓன் வெஹிக்கிள் பில்ட் பண்ணோன்றப்போ வந்து நம்ம ஐடியா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பா. ஸோ டஸ் டிஃபரன்ஸ். வேர் வாஸ் த ரேடியேட்டர் மவுண்டன் இந்த இபாஹா வெஹிக்கிள்? இபாஹா டீம் நீங்க 2 பேர் தான். ரேடியேட்டர் myself from Yamaha team. Yeah. முடிஞ்ச ரேடியேட்டர் இருக்கா எனக்கு போய் நம்ம ரேடியேட்டர் யூஸ் பண்ணல. இன்ஜினுக்கு தான் ஒரு ரேடியேட்டர். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக் வேணாம். வாட் டைப் ஆஃப் நாங்களும் ரேடியேட்டர் தான் யூஸ் பண்றோம். What type of engine you have used in this vehicle? Briggs & Stratton L19 series engine தான் யூஸ் பண்றோம். 10 horsepower. Yeah, this specs அவ்வளவுதான். That is the engine we use every year, I guess. Yeah. So this year someone in Baga from this webinar just put up. Yeah, simple. நானே நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன். நிறைய நேம்ஸ் ரீட் பண்ண ரீகால் பண்ற மாதிரி இருக்காங்க ஐ கெஸ். Mechanism wheels in vehicles. A question from Santosh. Yes. Sorry bro, mechanism wheels no idea. We use normal wheels only. 22 Barsa. நோடா அபிஷேக், பவர்ஃபுல் இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரூல் புக்ல இன்ஜினுக்கும் வந்து ரூல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்டர்ல தான் வந்து இன்ஜின் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா பவர்ஃபுல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அது வந்து ஆல்டர்னேட் வெஹிக்கிள் தான். ஆஃப் ரோட் ஈவெண்ட்ன்றதால வந்து ஹையர் பவர் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறோம்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் காஸ் பண்ணோன்றதுக்காக, மெயின்லி தட் பர்டிகுலர் ரீசனுக்காகவே வந்து லோ எண்ட் இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுது. செந்தில் ரெக்கார்டிங் மைக் ஆஃப். ஓகே, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. Okay. Any other questions left out? ஏதாவது क्वेश्चन மிஸ் அவுட் பண்ணிருக்கோம்னா மறுபடியும் கேளுங்க. ப்ரோ கான்டாக்ட் நம்பர் கேக்குறாங்க பாருங்க. கான்டாக்ட் நம்பரா? சொல்றோம்டா. Any other questions? What is the difference between four-wheel drive car and wheel drive, all-wheel drive னு கேட்டிருக்காங்க. क्वेश्चन மோட ரிப்பீட் பண்ணு. Four-wheel drive cars and all-wheel drive. Okay, four-wheel drive cars and all-wheel drive. four-wheel drive க்கும் all-wheel drive க்கும் ஒண்ணும் இல்ல. four-wheel drive cars வந்து செந்தில் மைக்ரா எக்கோ அடிக்குது. ஓகே, டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா four-wheel drive கார்ஸ்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஆல் வீலுக்கும் டூ வீலுக்கும் ஷிஃப்டிங் பண்றது தான் four-wheel drive பண்ணுவோம். ஆல்-வீல் டிரைவ்னா எல்லா வீல்ஸ்க்குமே வந்து பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். பவர் அண்ட் ஸ்பீட் வந்து ஈக்குவலா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் ஆல்-வீல் டிரைவ் கார்ஸ். அதே மாதிரி ஃபோர் வீல் டிரைவ்ஸ்ல வந்து 4 லோன்னு ஒரு மோட் இருக்கு, 4 ஹைன்னு ஒரு மோட் இருக்கு. ஸோ வெறும் ஐ திங்க் நீங்க கேட்க வந்த கொஸ்டின் டூ வீல் டிரைவ்க்கும் ஆல்-வீல் டிரைவ்க்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ், இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். அதுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்றேன். டூ வீல் டிரைவ் கார்ஸ்க்கு வந்து ரியர் போத் வீல்ஸுக்கு மட்டும்தான் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் வீல்ஸ்க்கு வந்து பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் எதுவும் இருக்காது, ஸ்டீரிங் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் இதே ஆல் டிரைவ்ன்றப்போ 4 வீலுக்குமே வந்து பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் அண்ட் வந்து ரொட்டேஷன் வந்து ஃப்ரண்ட் டூ வீல்ஸுக்கு நடக்கும்.
That is the difference between two-wheel drive and four-wheel drive. And from next year onwards, four-wheel drive is mandatory for Baha vehicles. Next year in the rule. So next year the four-wheel drive is compulsory. It's an interesting detail. Yeah. So any other? I think Baha use four-wheel. Current year the four-wheel drive use பண்றேன். Yeah. Any other details? Any other questions? The vehicle get enough traction because the question complete ஆகல bro. Okay, Abhishwa, I guess your question is not complete here. Okay, any other questions? What is the use of designing the vehicle like this? Open build vehicle. Okay, open build vehicle எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா that you built in low weight. Low weight எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ பாஹால பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. லோ வெயிட் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அதுலயும் ஒரு கிரைட்டீரியால அவார்ட் தருவாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு லெஸ் வெயிட்டா கொண்டு போக ட்ரை பண்றோம். அண்ட் வாட் இஸ் அ பர்பஸ்னா ஹையர் ஸ்பீட் கிடைக்கும். இது வெயிட் வந்து லோட் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீட் அப்டெயின் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம்ல. ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் வந்து குறைக்கிறது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக தான். ஓப்பன் பில்ட் வெஹிக்கிள்ன்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா வந்து ஃபார் சேஃப்டி ரீசன்ஸ். இட்ஸ் ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள், ஆல் டெரைன்ல நடக்குது, ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, ரோல் ஓவர் கண்டிஷன் நடக்குதுன்னா டிரைவரால ஈஸியா வெளில வரணுன்ற ஒரு ரீசனுக்காக ஓப்பன் அவே பண்றது. இட்ஸ் நாட் க்ளோஸ் ஃபார் தட் ரீசன். அண்ட் எவ்ரி டிரைவர் வந்து டிஐ கிளியரன்ஸ் பண்ணாம போக முடியாது. இந்த டிஐ கிளியரன்ஸ் 5 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள உங்களால வண்டி ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருந்து சேஃப்டி பெல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு 5 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள வண்டியை விட்டு வெளியில வரணும். ஸோ அந்த ஒரு கிரைட்டீரியாவுக்காக தான் ஓப்பன் பில்டும். ஐ ஹோப் த ஆன்சர் கிவன் வாஸ் அப்ரோப்ரியேட். சாட்டிஸ்ஃபைடா? பவர் இஸ் லெஸ். யா பிஷ்வா. ஸோ பவர் வந்து அதுக்கான டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எக்ஸாக்டா பண்ணிட்டு ரிக்வயர்ட் ட்ராக்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி தான் போறது. அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். கேன் வி கிரியேட் அ ஓன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஈவா டீம், I hope you guys should answer this question. Guys, electrical engine varadathu actually. Electrical, the whole circuit. The battery, motor, yeah, electrical motor and battery. Some Santosh, I guess, was the low weight, the Bagala thingna வந்து நீங்க every year வந்து எல்லா டீம்ஸ்மே போன வருஷம் பண்ண வெஹிக்கிளோட இந்த வருஷம் வெயிட் கம்மி பண்ணனும் பார்ப்பாங்க. பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு bro அதுக்கு. அதனால இவெண்ட்ன்றதால வந்து ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு பாயிண்டிங் கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஸோ நாங்களும் அந்த கிரைட்டீரியால மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் அப்டெயின் பண்றதுக்காக பார்த்து பண்றது. ஸோ எவ்ரி திங் அந்த ரீசனுக்காக. ஹவ் யூ மெயின்டைன் இன்ஜின் டெம்பரேச்சர்ஸ் இன் பாஹா? எக்ஸாஸ்ட் யூஸ் பண்றோம் ப்ரோ. இந்த இன்ஜின் லைக் எவ்ரி அதர் இன்ஜின் பாஹாக்கும் எக்ஸாஸ்ட் யூஸ் பண்றோம். எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஓப்பன் எண்ட்ல விட்டுருவோம். யா, ஸோ அப்படிதான் மெயின்டைன் பண்ணோம். நத்திங் ஸ்பெஷல் அபவுட் தட் எக்ஸப்ட் தட். Okay, any other questions?
Okay, I guess that's all. The questions are over now. லைக் எல்லா கொஸ்டின் சொல்லிட்டோமா ப்ரோ? Yeah, I hope. ஏதாவது கொஸ்டின் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க கேட்கலாம் மறுபடியும். Is And any speed limit for Baha? ஸ்பீட் லிமிட் கிடையாது, டார்க் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இன்ஜின்ல வந்து டார்க் வேரியன்ட் ஈவன் அதுல வந்து பர்டிகுலர் செட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ யா அதர் தென் தட் ஸ்பீட் லிமிட் கிடையாது. பட் அந்த பர்டிகுலர் டார்க் அண்ட் வெயிட் லோடை வச்சு அப்டைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீட் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 45 kmph தான். லைக் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டா நம்ம பண்ணும்போது அவ்வளவுதான் வரும். will race happen in the finals? அபிஷேக், இட்ஸ் நாட் அ ரேஸ், இட்ஸ் அ ஈவெண்ட். ஸோ என்டியூரன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் நடக்கும். என்டியூரன்ஸ் நீங்க டிஐ வந்து எல்லாமே கிளியர் அவுட் பண்ணி வெஹிக்கிள் எல்லாமே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க ரூல் புக் ஃபாலோ பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருந்தா என்டியூரன்ஸ்ல தாராளமாக கலந்துக்கலாம். அண்ட் என்டியூரன்ஸ்ல வந்து லேப்ஸ் வந்து ரன் பண்ணலாம். அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் இட்ஸ் நாட் அ ரேஸ், இட்ஸ் அன் இவெண்ட். யா, நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா லைக் இட் வுட் பி அ காம்படிஷன், லைக் எவ்ரி வெஹிக்கிள் வுட் காம்படிட் ஈச் அதர் அண்ட் ஹூ வில் வின் அப்படின்னு பார்த்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இல்லை, அப்படி இல்லை. எல்லா வெஹிக்கிளுமே நார்மலாக ரன் ஆகும். அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி, ஸோ ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நமக்கு வெஹிக்கிள் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், லைக் எவ்ரி திங் இஸ் மானிட்டர்ட். அண்ட் தென் தி ஃபைனல் ஒன் ஹூ கெட்ஸ் தி ஹையர் பாயிண்ட் வில் be chosen as the winner. Okay, so presentation link I have shared in the chat box. You can access it with the college ID, with our college mail ID. Okay, so can the vehicle be used for normal usage? No, it can't be. கண்டிப்பா முடியாது. First of all, it's an all-terrain vehicle and it's an off-road vehicle. So normal usage யூஸ் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் மைலேஜ் தராது வண்டி. எஃபிஷியன்சி தராது, ஸ்பீட் தராது, மைலேஜ் தராது. ஸ்பீட் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் 45 kmph போகும். ஸோ தட்ஸ் குட் ஸ்பீட். பட் ஸ்டில் மைலேஜ் வந்து ஒரு 6 to 8 km/L தான் தரும். வேணும்னா நீங்க டிஃப்ரெண்டா தெரியணும், நம்ம டிஃப்ரெண்டா வெஹிக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க அதை கொண்டு போகலாம். ஹையர் எண்ட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணா கன்ஃபார்ம் எஃபிஷியன்சி தரும்டா. ஸோ இன்ஜின் வேற யூஸ் பண்ணி நீங்க எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் தட் SAE வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க லிமிடேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பண்றோம். ஸோ யா அதான் நாங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்னு போகும்போது அவங்க சொல்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும். பட் if we are building our own vehicle for our usage, or like we are building a startup, like something related to that, we can do anything we want. ஆனா அந்த ரூல்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு கரெக்டா இருக்கும், அவ்வளவுதான். What is the weight of current e-Baga vehicle? Current e-Baga vehicle இன்னும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி முடிக்கல ப்ரோ. 2019ல கடைசியா ஃபேப்ரிகேட் பண்ணாங்க. அந்த e-Baga வெஹிக்கிளோட வெயிட் வந்து வித் தி ரைடர் 260 kg கிட்ட வந்து அது வந்து 38 போச்சு. 38 kmph கிட்ட போச்சு. What is the innovation in the vehicle you build other than the other competitors? ஸோ இந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா நாங்க CVT இந்த இயர் தான் யூஸ் பண்றோம். That's a kind of innovation. And yeah, this year வந்து both Yamaha and e-Baha are going for 4-wheel drives, and e-Baha has implemented CVT this year. So that's kind of innovation. And what's the weight of current e-Baha vehicle? Current e-Baha vehicle. நாங்க இன்னும் vehicle complete முடிக்கல brother. So we need to do that. And what is the use of vehicle that you build in low weight? Low weight இருந்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு அந்த அட்டைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பா லோ வெயிட்ல இருந்து தான் எல்லாமே முடியும். as a given torque is lesser, so higher speed அப்டைன் பண்ணதுக்கு லோ வெயிட் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். கண்டிப்பா. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ வெயிட் ரிடக்ஷன் வந்து அவ்வளவு பாசிபிளா பண்ணணும். டர்போ சார்ஜர் யூஸ் பண்ணலாமா? ஒரு 48 வோல்ட் பேட்டரிக்கு எங்க ஒரு டர்போ சார்ஜர் தராங்க? இதுக்கு தனியா சார்ஜர் இருக்கு ப்ரோ. 7500 rupees கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் சார்ஜர். அதுக்கு தனியா சார்ஜர் இருக்கு. டர்போ சார்ஜர்லாம் கிடையாது.
ஸோ பாகால பார்த்தீங்கன்னா பாகால ஒரே ஒரு டைம் தான் சார்ஜ் பண்ணி அது எவ்வளோ ரன் ஆகுதுன்ற மட்டும் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? ஈச் டைம் நீங்க சார்ஜ் இறங்கினோடனே திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஒரு 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 ரவுண்ட் போறோம்னா அப்போ ஒரு டைம் தான் என்டியூரன்ஸ் நம்ம ரன் charge பண்றப்போ நீங்க வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு லேப் ரன் பண்ணலாம். ஆமா. அப்ப மட்டும் உங்களுக்கு அந்த அலோவ் பண்ணுவாங்க. Okay, any other questions or else we can end. Or else we can wind up with the session. Yeah. It was an interesting session, right? Yeah. ஆமா, கண்டிப்பா நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. எங்களுக்கும் நிறைய நாங்க சொல்றது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நாங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். So இப்படிலாம் இருக்கா அப்படி அப்படின்னு. So we have also learned something today. Not only taught you. Brushless DC motors use பண்ணுவோம். சந்திர பாபு. Kelly's brushless DC motor. செந்தில் டைப் பண்ணிடு. பெட்டரா இருக்கும் I guess. Yeah. அதே மாதிரி இன்ஜின் யாரோ கேட்டிருந்தீங்களா, என்ன இன்ஜின்? பிரிக்சன் ஸ்டாட்டன் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணோம். அந்த இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா லான் மூவர்ஸ்க்கு மோஸ்டா யூஸ் பண்ற இன்ஜின் அது. இந்த பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டர் கெலிஸ் யூஸ் பண்ணனால நம்ம சேம் கெலிஸ் மோட்டர் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றோம். 7245 இந்த மோட்டர் கண்ட்ரோலோட மாடல் நம்பர். Guys, any other questions? Any other questions left out? Hope that we have answered everything. Mostly எல்லாமே நாங்க சொல்லிட்டோம் நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் எல்லா क्वेश्चन பார்த்துட்டோம். And again I'm saying that லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். பிபிடி வேணும்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம காலேஜ் மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, गाइस ஃபீட்பேக் கொடுத்தா எங்களுக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம்க்கு பெட்டரா இருக்கும் I guess. ஆமா. So what you are thinking that we can improve in this webinar? இன்னும் இதெல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் bro அப்படினு சொல்லுங்க. இன்னும் நல்லா நான் எங்க கொஞ்சம் தூங்குற மாதிரி சொல்லணும். லைக் anything is fine. both positive and negative. எதுவா இருந்தாலும் ஓகே தான். அப்பதான் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்ல ஏதாவது டாபிக் வந்து மறுபடியும் ஏதாவது டவுட் இருக்குனாலும் we can go to that slide. Solenoids இல்ல bro. நீட்ல வச்சிருக்கலாம். சந்தோஷ் பியா வச்சிருக்கலாமா? வெபினார்ஸ் எப்பவுமே வெபினார் ஜாம்ல கண்டக்ட் பண்ணது பெட்டரா, எங்களுக்கும் பெட்டரா இருக்கும்டா. இல்ல அந்த பிரசன்டேஷன் அந்த வீடியோ தான் பிரசன்ட் பண்றோம்னா உங்களுக்கு வந்து வெபினார் ஜாம் தான் காம்பாக்டா. மைக் அண்ட் எக்கோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் டைம் கன்ஃபார்ம் சரி பண்ணிக்கோண்டா. இப்போ மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 மேல இருக்கும் நம்ம வெபினார்ல. சோ அதனால வந்து நம்ம வராது. ஆமா, மீட்லலாம் உங்களுக்கு வர முடியாது இல்லையா? சோ தட் only we are 500 525 பேர் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க. 526 registered candidates. சோ இவ்வளவு பேரும் வந்து கன்ஃபார்ம் அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது இருந்தா. wiring components of e-baha சொல்றீங்களா or wiring components 10 gauge wire யூஸ் பண்ணுவோம். wiring componentsனா எப்படி ப்ரோ கேக்குறீங்க? இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேக்குறீங்க. லைக் நம்ம அந்த எமர்ஜென்சி லைட் வச்சிருப்போம் பின்னாடி, தென் ஸ்விட்ச்க்கு அந்த மாதிரி wiring components எல்லாமே வந்து ஃபயர்வால் பின்னாடி பேக் சைடு ஆஃப் ஃபயர்வால் வந்து நாங்க அப்படியே அட்டாச் பண்ணி கொண்டு போயிடுவோம். எங்க வெப்போன் கேக்குறாங்களா இல்ல இப்படி எனக்கு புரியல. எங்க வெப்போன் தான் கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ யூசுவலா சி கேபின்ல வரும். சி கேபின் நாங்களே வந்து பேட்டரி யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ஸ்மால் பைக்குக்கு யூஸ் பண்ற பேட்டரி யூஸ் பண்ணி நாங்க கொண்டு போவோம். லைக் எம்பாஹா எலக்ட்ரிக்கல்காக அவங்க பேட்டரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க வந்து ஈபாஹா மாதிரி பெரிய பேட்டரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Why do we use proportionating valves in brakes? Okay. Okay, anyone from braking? Proportionating valves எப்படி புரியுறீங்க? பிரேக் நோ தட் பிரேக் பெடலோட ப்ரொபோர்ஷன் கேக்குறீங்களா இல்ல proportionating valves ன்ற மாதிரி
about kill switch. ஓகே, கில் ஸ்விட்ச் வந்து மினிமம் ஆஃப் 2 கில் ஸ்விட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் எவ்வளோ வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம்டா. ஸோ கில் ஸ்விட்ச் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ்ஐஎம் சைடு இம்பேக்ட் மெம்பரில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியில இருந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ரைட் சைடுல ஃபயர்வால் டாப்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எஃப்ஏபியில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எஃபிஎம்ல சாரி. அண்ட் பைக்ஸ்ல வர கில் ஸ்விட்சஸ் மாதிரி தான் 2 கில் ஸ்விட்சஸ் அங்கே. அண்ட் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜின்லேயே வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க ஆஃப்க்கு. ஸோ டோட்டலாக வந்து 3 கில் ஸ்விட்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் வீடியோஸ் ப்ரோ, 2 டீமுக்கும் தனியாக இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில்ஸ் இருக்கு, அது போய் பாருங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில்ஸ் இருக்கு, டீம் ஏர் அண்ட் டீம் யாலி. every year use new part or use part use. ப்ரோ ஒரு பார்ட் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் வாங்குறோம்னா அந்த பார்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் வேலிடிட்டி இருக்கு. இப்போ நான் இந்த வருஷம் மோட்டர் வாங்கிட்டோம்னா அந்த மோட்டர் நம்ம 3 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த வேலிடிட்டி முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம நியூ பார்ட் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். பட் இன்னும் ரோல் கேஜ் கியர்ஸ்லாம் நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண ஒரு இயர் தான், அடுத்த இயர் யூஸ் பண்ண முடியாது. நியூ டிசைன் வந்து நம்ம நியூ டிசைன் அண்ட் எவ்ரிதிங் should be done each and every year. எப்படின்னா பாகால வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணோன்றதை வச்சு இந்த இயர் கம்பேர் பண்ற மாதிரியே ஒரு ஸ்லைட் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. இது காம்ப்ளிகேட்டட். நீங்க உள்ள வந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. டீம் யாலி வந்து YAALW தானடா? YAALW. எஸ். இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் யாலியும் சர்ச் பண்ணி வந்துரும். YAALW சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில்ஸ் வந்து ரெண்டு தான். Baha Lab is always open for getting to know people and teaching about vehicle build. Baha is really very interesting thing. எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் பெருசா எனக்கு இந்த கியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ல பெருசா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் நான் பாகால வந்தேன், சீனியர்ஸ் கிட்ட தான் ஃபுல்லா சீனியர்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லாமே. அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு பேஷன் மாதிரி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, வருந்தனா how is driver ergonomics concentrated? ஓகே பண்டாண்டா வருன்னு ஏன்னா அப்படி பண்றீங்க? நான் அப்பயே நினைச்சேன் தனானு நேம் இருக்கும்போதே அவர்தான் வரலையேன்னு பார்த்தேன், வந்துட்டாரு. எதிர்பார்த்ததுதான். ஓகே, டிரைவர் எர்கனாமிக்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட்னா டெல்மியா நாட் ஒன்லி கேட்டியா டெல்மியான்ற சாஃப்ட்வேர்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதில் வந்து மேனிக்கியனை பிளேஸ் பண்ணி டிரைவர் எர்கனாமிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரூல் அண்ட் ரெபா அனாலிசிஸ் எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். It's a type of paint tools. Bro, paintல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ. பாகால ஃபுல்லாவே FRP ஸ்டிக்கரிங் மாதிரி தான் ப்ரோ வரும். டைப் ஆஃப் பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ரஸ்டிங் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக ரோல் கேஜ்ல ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ரோல் கேஜ் பண்ணுவோம். வண்டிக்கு FRP அப்புறம் ஸ்டிக்கரிங் தான் பண்ணுவோம். வண்டிக்கு FRP and stickerings, that's it. அவங்களோட Type of fuels used in Baha vehicle. கேப்டன் ப்ரோ, நீங்க தான் கேப்டனே எங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு. ப்ரோ மோஹித் ப்ரோ, நீங்க தானா இல்ல செகண்ட் இயர் யாராவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் சார்? நினைக்கிறேன் அவர்தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியாது. மோஸ்ட்லி அவரா தான் இருக்கும். அவர்தான் இருப்பாரு. Wait, any other questions? ஓகே, இந்த ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து நல்லா ஈவெண்ட் போச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சந்தோஷம். இனி இதர் ஃபீட்பேக்ஸ் ஏதா இருக்கா? Thank you guys. What are the testing? நம்ம பண்ணா இருக்கும் ப்ரோ. Testing conducted for Baha. Brake test. ஆக்சுவலி பிரேக் டெஸ்ட் ஒரு வீடியோ வேற லெவல்ல வீடியோ ஒன்று இருக்கு. எங்க பாஹா லாஸ்ட் இயர் இது 2019 பண்ண வெஹிக்கிள் அப்போ வந்து நம்ம காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ்ல தான் அங்க பஸ் எல்லாம் முன்னாடி நிப்பாட்டுவாங்கல்ல, அந்த ரீசன் ஃபுல்லா கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஸ்பீட்ல ஆக்சிலேட் பண்ணிட்டு வந்து சடன் பிரேக் அடிப்பாங்க. ஸோ முன்னாடி வந்து ஆக்சுவலி ஒரு அண்ணா உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ வெஹிக்கிள் ஃபுல்லாவே ரோல் ஓவர் ஆயிடுச்சு காலேஜ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுவோம்.
பாகா எண்டியூரன்ஸ்ல டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. மொத்த வெஹிக்கிள் அப்படியே ஃபுல்லா ரோல் பண்ணி அது மேல ஏறி குதிச்சு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வண்டி வந்து பின்னாடி ஸ்லெட்ஜ் புல், ஹில் கிளைம்பிங் எல்லாமே பண்ணுவோம். பின்னாடி ஒரு டிராக்டரை வந்து டைப் பண்ணிட்டு அந்த டிராக்டரை இழுக்கணும். வண்டியோட டார்க் எஃபிஷியன்சியை செக் பண்ணுவோம், பிரேக் டெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஆக்சலரேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எல்லாமே. அண்ட் கிரேசி திங்ஸ் நிறையவே நடக்கும்டா. அது நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய டெய்லி ஒரு ஃபன் இருக்கும் கண்டிப்பா லேர்ன் ஞாபகம் பண்றதுல. வந்தாலே பண்ணுதான். ஓகே, ஃபியூஸ் ரேட்டிங் ஆர் கேன் யூஸ் மாஸ்டர் பிரேக்கர். அந்த டீம்ல கொஸ்டினுக்கு இருந்துட்டே ஆன்சர் இப்பெல்லாம் பண்ணுங்கடா. கேள்வி கேட்கலாமா? பிரேக் இந்த பாடி டீம்ல இருந்துட்டே இப்பெல்லாம் கேட்கலாமா? கேட்கலாமா? வாட்டர் டெஸ்டிங், ஆக்சுவலி வாட்டர் டெஸ்டிங் எதுவும் நடக்காது சந்தோஷ். டெஸ்டிங் கிடையாது ப்ரோ. இந்த But ரேட்டிங் ஆனா மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. water- இந்த ரேட்டிங்ல மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுன்ற அதான். மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. IP67 இந்த மாதிரி பேட்டரி கேசிங்க்கு தனியா ஒரு வாட்டர் ரேட்டிங், அந்த மாதிரி எல்லாமே ரூல் புக்ல ஃபுல் திங்ஸ் இருக்கும். அண்ட் 2019 வெஹிக்கிளில் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாமல் நடந்துச்சு. ஃபுல்லாகவே வந்து சேராக தானே இருக்கும். அந்த சேர் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மூலயமா ஏர் ஃபில்டர் ஃபுல்லாக வந்து சேர் உள்ளே போயிட்டு இன்ஜின் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஈவெண்ட் வந்து 4-5 daysடா. 3 to 4 days 6 actually March event. இப்போ scheduled actually in the time e-ball 3rd March to 6th March 2022 பட் இட் வாஸ் போஸ்ட்போன் பண்ணிருக்காங்க again. So பண்ணிட்டாங்களா? ஆமா, It has been postponed and event dates, exact dates எங்களுக்கும் தெரியாது. சேஞ்ச் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. யா, within a week தான் ப்ரோ அது எப்பவுமே. லைக் வித்தின் Yeah, 1 month போல 4 or சொல்றோம்னு 5 days சொல்லிருக்காங்க. Where do we use? We don't use clutches because we use single speed gearboxes. Varun. கிளட்ச் vehicle வந்து building பத்தி தான் ப்ரோ லைக் பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஆமா வெஹிக்கிள் Yeah, பில்டிங் நாங்க போது ஜெனரலா உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் பில்டிங் பத்தி தான் நாங்க பேசுறோம். Yeah. பாஹா was just an example Varun. அவர் ஈபாக நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து பாஹால இருக்கறதால வந்து நீங்க அத அசியூம் பண்ணிட்டீங்க. அதே நினைப்பிலே இருக்காரு, வேற ஒண்ணு இல்ல. சந்தோஷ் பிஆர் எத்தனாவது இயர் ப்ரோ நீங்க? எந்த டீம் நீங்க? ரிமோட் கண்ட்ரோல் செகண்டரி டிவைஸ் டீமும் கிடையாது. ஈவென்ட்க்கு போவாங்களா? இல்ல ப்ரோ. செகண்டரி டீமும் ஈபாஹா ஐ ஹோப். ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் கிடையாது. பட் e-ball 2019 வெஹிக்கிள்ல ஒரு யூஎஸ்பி சப்போர்ட் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஒரு இது அது யூஎஸ்பி சப்போர்ட் எப்படின்னா வந்து அந்த யூஎஸ்பி சப்போர்ட்ல வந்து ஒரு இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வெஹிக்கிள் இருக்குல்ல, அதுல ஸ்பீடோமீட்டர் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுல வந்து நம்ம பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு அந்த யூஎஸ்பில நம்ம ஒரு போர்ட் மாதிரி போட்டுருவோம். அது போட்டோம்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்க அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் எல்லாமே. ஓகே, வருந்தனாவோட क्वेश्चंस இதுக்கு அப்புறம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஐ கெஸ். ரொம்ப பேசுறாப்ல. ஓகே, எனி अदर क्वेश्चंस ஆர் ஈவென்ட்ட வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். I hope the questions are over. Thank you guys. Thank you so much. You're going offline now. நம்ம போலாம். Bye. Bye everyone. Okay. Hope you guys have enjoyed the session and thank you for listening ரொம்ப and இன்டராக்டிவா sharing your knowledge. ஆமா, கண்டிப்பா இன்டராக்டிவ் வந்துச்சு ஃபைனலா. நிறைய டவுட்ஸ் And we learn too. Yeah. We love to share. Okay. Bye. எல்லாம் ஈபாஹா டீம்ல இருந்து क्वेश्चन கேட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். புதிய தேவை கரெக்டா வந்தா. Okay, let's find out. Okay, bye. I will end the call.